En un rincón apartado del sur de los Estados Unidos, donde los caminos de tierra serpentean entre colinas verdes, se encuentra el pequeño pueblo de Willow Creek. Un lugar donde el tiempo parece moves más despacio y las tradiciones pasan tanto como los velas familias. En ese entorno casi detenido, vive Daisy Carter, una joven enérgica, de alma liber y corazón noble, criada entre galinas. Tractors y la filosofía de trabajar duro y amar más fuerte. Con sus botas polvorientas y vestidos de flores descoloridos, nadie imaginaría que la vida de esta chica del campo estaría a punto de dar un giro más propio de los cuentos de hadas modernos que de la vida real. Así comienza Hillbilly Girlie Marries a Billionaire. La serie que ha capturado el corazón de millones en 2025 con una mezcla irresistible de comedia romántica, जो cultural y una historia de superación que conecta profundamente con el alma del público. Daisy May, interpretada con una autenticidad desbordante por la debutante Lacey Ray Holloway, es presentada como una mujer que no se avergüenza de sus raíces humildes. Ella recoge huevos por la mañana, canta música country en el bar local por las noches y suena, aunque en secreto, con algo más allá de las fronteras de su mundo rural. Su vida da un vuelco cuando, accidentalmente, salva la vida de un hombre en una gasolinera local tras un extraño altercado. Lo que Daisy no sabe es que ese hombre no es un viajero común. Es Blake Harrington III, el CEO de un conglomerado tecnológico con sede en Nueva York y uno de los solteros más codiciados del mundo. Interpretado por el carismático actor James Whitmore, Blake se encuentra en Willow Creek como parte de un retiro obligatorio, buscando reconectar con su humanidad tras una serie de escándalos corporativos. Desde el primer cruz de miradas, el contraste entre Daisy y Blake se es evidente. Ahí radica uno de los encantos más potentes de la serie, donde ella es espontaneidad, él es protocolo. Donde ella confía en la intuición, él se guía por gráficos y métricas. El guion, escrito por Marilyn Spaulding, brilla en su capacidad de crear situaciones llenas de humor y ternura al explorar cómo estas dos almas aparentemente incompatibles comienzan a encontrar puntos en común. Desde una cena donde Daisy le sirve comida serena que Blake no logra identificar, hasta una escena inolvidable donde ella le enseña ordenar una beca mientras él intenta mantener su traje limpio. La serie ofrece momentos memorables sin que en la caricatura. La historia se desarrolla con ritmo constante, sin prisa pero sin pausa. A medida que Blake se va integrando en la comunidad de Willow Creek, los lugrinos, desconfiados al principio, comienzan a aceptar su presencia, gracias en parte al entusiasmo genuino de Daisy. Sin embargo, el verdadero conflicto se desta cuando la relación entre ellos empieza a intensificarse. La noticia llega a los medios. La alta sociedad de Nueva York no tarda en juzgar a Daisy como una oportunista. Por otro lado, en su propio pueblo, algunos vecinos comienzan a murmurar que Daisy está olvidando de dónde viene. Es aquí donde la serie eleva su narrativa, enfrentando no solo un romance improbable, sino una lucha contra los prejuicios, las diferencias de clase, y la definición de lo que realmente significa pertenecer. Lo que distingue Hillbilly Girlie Marries a Billionaire de otras comedias románticas convencionales es la profundidad emocional con la que trata el crecimiento de sus personajes. Daisy no se transforma en una señora de ciudad, ni Blake se convierte en un granjero feliz. En cambio, ambos se enfrentan a sus propias inseguridades, rompen con sus entornos preestablecidos, y aprenden a ver el mundo a través de los ojos del otro. Daisy, por ejemplo, demuestra que la sabiduría no siempre viene de los libros o de los MBAs, sino de la experiencia
Vividha y de la inteligencia emotional. Blake and Cambio rediscover el vela de la conexión humana más alla de las pantalas tactiles y los consejos de administración. Visualmente, la serie es un delete. Los escenarios de Willow Creek son capturados con una luz cálida, casi nostálgica, que es que el espectador desi camina por sus campos abiertos. En contrast, las escenas ambientadas en Manhattan están filmadas con un estilo más frío y minimalista, subrayando la distancia emocional entre ambos mundos. Esta decisión estilística refuerza el mensaje central de la serie, que el amor y la autenticidad pueden florecer incluso en los entornos más dispares. Otro aspecto destacable es la banda sonora, que fusiona clásicos del country con temas modernos y baldas originals compuestas especialmente para la serie. Cada episodio culmina con una canción que parece hablar directamente al corazón de los personajes y del público. Especialmente popular se ha vuelto el tema More Than Boots and Suits, cantado por la propia actriz principal, que ha encabezado las listas musicals durante semanas. En el clímax de la temporada, tras una propuesta de matrimonio inesperada durante una tormenta en medio del campo, Daisy y Blake deben decidir si su amor puede sobrevivir al escrutinio público, a las presiones familiares y sus propias dudas internas. La boda, anunciada en el último episodio, no es simplemente un final feliz, sino una celebración de la elección valiente de ambos por construir un puente entre dos mundos, sin renunciar a quien son. La ceremonia, realizada en el mismo granero donde Daisy creció, y con Blake usando un sombrero vaquero sobre su traditional smoking, es el tipo de escena que queda grabada en la memoria colectiva. En una época donde las historias de amor suelen parecer prefabricadas y poco auténticas, Hillbilly Girlie Marries a Billionaire ha irrumpido en la escena televisiva del 2025 como una propuesta fresca, conmovedora y profundamente humana. Lejos de repetir fórmulas gastadas, esta serie numbers transporta a un universo donde las diferencias culturales no son obstáculos, sino pueden el descubrimiento personal. La historia de Ellie Thompson, una chica de campo sin filtros ni pretensions, y Alexander Beaumont, un empresario millonario atrapado en un mundo de formalidades y apariencias, no solo conmueve, sino que también cuestiona qué significa realmente pertenecer a dos mundos distintos y o así elegir el mismo camino. La serie comienza en el corazón del sur rural de los Estados Unidos, donde Ellie vive con su abuela en una pequeña cabana rodeada de bosques, galinas y mucho polvo. Su vida es sencilla, marcada por las labors del campo, las ferias locales y su amor por los caballos. Pero a pesar de su origen humilde, Ellie tiene algo que ni todo el dinero del mundo puede comprar. Un corazón valiente, una lengua afilada y una risa capaz de desarmar al más rígido de los hombres. Interpretada magistralmente por June Callahan, Ellie se presenta como una heroína atípica, espontánea, deslinada y absolutamente encantadora. Su autenticidad es la piedra angular de toda la trama. Por su parte, Alexander Beaumont, interpretado por el aclamado actor británico Henry Rourke, representa el extremo opuesto. Criado entre médicos, internados exclusivos y consejos corporativos, Alexander es el epítome del hombre de negocios moderno. Frío, meticuloso, exitoso. Y completamente desconectado de la realidad cotidiana. La razón por la que acaba cruzando caminos con Ellie no es casualidad, sino consecuencia de un accidente aéreo que lo obliga a aterrizar de emergencia en las cercanías del pueblo donde vivela. Desde ese momento, el choque entre sus mundos se convierte en el motor de una historia, tan hilarante como emotiva. El primer encuentro entre ambos es un caos absoluto.
Ellie, Alvar un hombre entrege empapado de barros saliendo de un campo. Lo confront con un vendedor ambulant perdido vile ofris una cerveza vi un sandwich de pepinelos. Alexander, herido en el ego vi en el ogulo, intenta explicar quién es, pero ella lo interrumpe constantemente con phrases como Pius aquí no numbers important los títulos. Millo. Esta dinámica se mantiene durante buena parte de los primeros episodios. Va es precisamente este cruz de perspectivas lo que genera una comedia deliciosa. Los guionistas logran balancear muy bien el humor con momentos de introspección, permitiendo que los personajes evolucionen de forma orgánica. A medida que la historia avanza, Alexander se ve obligado a permanecer en el pueblo más tiempo del esperado, mientras espera que su equipo lo rescate va a repair su jet privado. Durante este tiempo, Ellie lo adopta casi como un caso perdido. Lo lleva a montar a caballo, lo obliga a probar chili picante, e incluso lo inscribe en un concurso de cocina sin que él lo sepa. Sin embargo, lo que comienza como una relación forzada por la situación, empieza a transformarse en una conexión genuina. Ellie descubre que Alexander no es solo un magnet arrogant, sino un hombre profundamente solo, que ha pasado toda su vida rodeado de lujos, pero sin nadie en quien confía de verdad. Por otro lado, Alexander queda fascinado con la manera en que Ellie ve el mundo. Donde él ve números, ella ve personas. Donde él prevé riesgos, ella apuesta por el instinto. La química entre los actors es palpable. Va eso permite que la evolución del romance no se sienta apresurada ni forzada. De hijo, uno de los grandes éxitos de la serie es mostrar cómo ambos personajes se resisten a enamorarse. Alexander teme perder el control de su vida perfectamente calculada. Va él teme dejarse seducir por un mundo que le resulta superficial. Pero, como suele suceder en las mejores historias, el amor termina derribando todas las barreras. La llegada de la alta sociedad a este entorno rural ocurre cuando Alexander decide invitar Ellie a una gala benéfica en Nueva York. Allí, las cosas se complican. Ellie es ridiculizada por la prensa, criticada por los socios de Alexander y despreciada por su madre. Una mujer glacial que uno concibe la idea de tener una nuera sin linge. Estos episodios marcan un giro dramático en la trama. Y colocan a Ellie frente a su merdilma. Puid amara un hombre que pertenece a un mundo que la rechaza. Y puid Alexander defender su amor sin traicionar sus responsabilidades. La serie no se limita a mostrar el romance. También aborda temas profundos como el clasismo, el miedo al rechazo, la presión social y la importancia de la identidad. Ellie, en lugar de intentar encajar, decide mantenerse fiel a sí misma. Y esa decisión la convierte en un símbolo de fortaleza. La escena en la que, durante una cena de gala, se levanta para leer un poema que escribió en honor a su abuela fallecida. A pesar de las burlas, es uno de los momentos más conmovedores de toda la temporada. Y es también el instant en que Alexander se da cuenta de que uno puede vivir sin ella. Visualmente, Hillbilly Girlie Marries a Billionaire es una joya. La fotografía destaca la belleza de los paisajes rurales con una paleta cálida y natural, mientras que las escenas urbanas contrastan con tonos fríos y elegantes. Este juego visual no solo enriquece la experiencia estética, sino que refuerza el mensaje central de la serie. Los mundos opuestos pueden encontrarse voluntad, amor y respeto. La música, una mezcla de country moderno y baldas orquestales, acompaña perfectamente la evolución emocional de los protagonistas. La culminación de la serie llega con una boda inesperada pero profundamente emotiva. Después de meses de altibajos,
Vai tras recher publicament una oferta de fusion multimillenaria q comprometeria sus velas, Alexander regresa al pueblo, vestido con jeans, botas vayan anillo hico amano. En una ceremonia sencilla, al atardecer, rodidos de vecinos vai animals de granja, ambos se dan el sí entre lágrimas vairosas. No es solo el final feliz de un cuento romántico. Es la affirmation de que el amor verdadero no conos clases socials. Vai que los prejuicios pueden ser derrotados por la autenticidad. En un ano donde las series de romance has saturado las pantallas con historias recicladas, लगेगा una producción que no solo refresca el género, sino que lo saque desde sus cimientos. Hillbilly Girlie Marries a Billionaire, estrenada en 2025, no es solo un título curioso que arranca sonrisas, sino un fenómeno narrativo que ha atrapado espectadores de todas las edades con una historia que combina humor, crítica social, evolution emotional y un romance improbable que desafía las normas. La serie gira en torno a dos personajes opuestos en todos los aspectos, pero unidos por un vínculo que se fortalece a pesar de las expectativas, el entorno y los prejuicios. Esta es la historia de Jolene Sue McCoy, una chica de campo que vive con su madre, tres galenas y un cerdo llamado Presley. Vai de Dominic Langford, un multimillonario británico que hereda un imperio de inversiones tecnológicas en Silicon Valley. Desde el primer episodio, la serie rompe esquemas. Jolene Sue, interpretada por la explosiva y carismática actriz Dakota Lynn Hart, no es la típica damsela serena, ingenua ni caricaturesca. Es audaz, sarcástica. Vai muy consciente de lo que los demás piensan de su acento, su ropa y su estilo de vida. No le importa. Su vida gira alrededor del tolo mecánico familiar, las carreras de tractors y su sueño secreto. Abrir una escuela de art para niños en su pueblo, Creekwater Ridge. Dominic, por el contrario, es todo precisión y estrategia. Su vida es un calendario digital repleto de reunions, cenas formals y decisions multimillonarias. Es interpretado por Lucian Thorne, quien logra encarnar esa mezcla de frialdad externa y tormento interno con una elegancia que impone. El encuentro entre ambos es tan inverosímil como electrizante. Dominic, tras una crisis de imagen que amenaza su reputación, viaja incognito por Estados Unidos en busca de una causa social que lo humanes a los ojos del mundo. Una tormenta lo obliga a detenerse en Creekwater Ridge, y su auto importado queda averiado. Lo leva remolcando nada menos que Jolene, quien al verlo trajeado en medio del barro, suelta una de las líneas más recordadas del primer capítulo. ¿Usted es un banquero o un mimo fúnebre? A partir de ahí, comienza un viaje de descubrimiento mutuo que nadie, ni ellos, ni los espectadores, espera. Lo magistral de la serie es cómo maneja el ritmo del desarrollo. No se precipita en unir a los protagonistas, sino que los obliga a convivir, a chocar, a desarmarse emocionalmente y a reconstruirse. Dominic, forzado a cuidarse en el pueblo por una avería que resulta ser más grave de lo esperado, o quizá manipulada por la propia Jolene, según algunas teorías de los fans, comienza a involucrarse en las dinámicas del pueblo. Al principio se resiste, se cuella, va hasta duam con tapones para no escuchar los galos. Pero poco a poco, el encanto de Creekwater y la autenticidad de sus habitantes lo desarman. Jolene, por su parte, ve en Dominic algo más que un hombre de ciudad perdido. Ve alguien que también está buscando su lugar. Va es precisamente eso lo que convierte a la serie en una joya. No se trata solo de una historia de amor, sino de una historia de identidad. Ambos personajes enfrentan sus propios miedos. El miedo de Jolene a ser considerada demasiado poca cosa para aspirar más,
Vai el mido de Dominic a diger desa demasiado perfecto para que otros vin su humanidad. El guy navega con sensibilidad por estas emotions, construyendo diálogos que no son meramente románticos, sino profundamente introspectivos. Uno de los momentos más poderosos ocurre cuando Dominic, en medio de una fiesta del pueblo donde lo obligan a cantar karaoke vestido de vaquero, se quiebra va revela que uno sabe quiénes son su dinero ni sus threads. Jolene lo mira con una mezcla de ternura y desafío. Vai le dice: Pius vas a tener que averiguarlo sin que nadie te escriba el check. Esa frase resume gran parte del mensaje de la serie. El vela no se mide por la cuenta bancaria, sino por el carácter. A nivel técnico, la producción es impeccable. La dirección de fotografía capta la belleza natural del entorno sereno con una calidez que envuelve. Los colores terrosos, los atardeceres dorados y las noches estreladas se contrastan de manera sublime con los grises urbanos y los espacios minimalistas del mundo de Dominic. La música también cumple un rol protagónico, con una banda sonora que mezcla country alternativo, folk y melodías contemporáneas que accompanian cada transition emotional con precisión. Por supuesto, como en toda historia con elementos de cuento de hadas moderno, llega el momento del conflicto externo. Cuando la relación entre Jolene y Dominic comienza a afianzarse, la prensa sensacionalista descubre su paradero. Los titulars lo acusan de rapturarse, y los inversionistas lo amenazan con abandonar su empresa. Al mismo tiempo, en Creekwater, algunos vecinos empiezan a desconfiar de Jolene, sugiriendo que se está aprovechando de Dominic. Esta doble prisión genera una crisis en la pareja que los obliga a tomar decisiones difíciles. Es en este punto donde la serie brilla, mostrando que el amor verdadero no siempre se trata de mirar a los ojos, sino de mirar en la misma dirección, incluso cuando todo alrededor tiembla. Sin caer dramatismos excesivos, Hillbilly Girlie Marries a Billionaire logra equilibrar la emoción, el humor y la crítica social. Es una serie que habla de cómo los prejuicios de clase, los estereotipos y el miedo al que dirán pueden sabotear, incluso los vínculos más genuinos. Y al mismo tiempo, es una carta de amor a la idea de que la autenticidad es más poderosa que cualquier fortuna. El cierre de la primera temporada. Un gesto sencillo, un anhelo de compromiso hico a mano con hila de pescar y un te elijo a ti. Y este caos en lugar de una declaración ostentosa. Deja al espectador con el corazón apretado, pero esperanzado. Y esa es quizás la mayor virtud de esta historia. Que en medio del ruido del mundo moderno, Numbers recuerda que el amor verdadero aupuid en contras donde menos lo esperamos. Incluso entre galenas, pero hay multimillonarios perdidos, en un rincón olvidado de América, donde los campos de maíz balan con el viento baila, vida Paris transcarrier al ritmo posado de los amanciers rurals. Una joven lambda Mariabeth Collins leva una existencia simple, marcada por la tierra que cultiva, los animals que cuida y los sueños que guarda en silencio. Su mundo está lleno de cicatrices, de heridas heredadas por generations que ha aprendido a sobrevivir sin lujos, sin expectativas y sin tiempo para pensar en cosas tan fantasiosas como el amor o los melones. Sin embargo, todo cambia cuando un giro del destino coloca esta chica del campo frente a un hombre que representa todo lo opuesto a su realidad. Nathaniel Sinclair, un magnet de la tecnología, frío, calculador y desconectado del mundo real. Así arranca Hillbilly Girlie Marries a Billionaire, una serie que no solo ha cautivado a la audiencia global, sino que ha reconfigurado las reglas del melodrama moderno en el año 2025. Desde su primer episodio, la serie establece un contrast visual y emotional tan potente que resulta
impossible mirror hesia otro lado. Mariobate. Interpretada con una mezcla de inocencia y determinación por la joven actress Amanda Grace Hollow. No es la típica protagonista torpe o frágil. Ella es fuerte, pero no ruda. Es tierna, pero no ingenua. Vive en una cabana deteriorada junto a su abuelo enfermo y su pequeño hermano. Vi trabja de sol a sol para levar el pan a la mesa. A pesar de su entorno limitado, Maribeth posee una sabiduría natural. Una especie de nobleza silenciosa que irradia en cada mirada, en cada gesto. Es una mujer que no necesita un vestido caro para saberlo que ve. En cambio, Nathaniel, interpretado por el consagrado actor Gabriel Vaughan, es el símbolo viviente del exceso capitalista. Hijo de una dinastía financiera, CEO de una corporación de inteligencia artificial con sede en Londres, y dueño de una fortuna imposible de imaginar. Nathaniel es un hombre atrapado en su propia burbuja. Y rodeado de asistentes, números, jets privados y decisions que afectan al mundo entero. Pero también está vacío. Bajo su fachada de perfección, es un hombre que lo ha tenido todo excepto una vida real, una conversación sincera, o una caricia que no tenga agenda. El destino los une en una situación tan inesperada como cinematográfica. Durante una visita privada de Nathaniel a una propiedad rural que su empresa ha adquirido para instalar un centro de datos, su helicóptero sufre una falla y aterriza de emergencia en los campos cerca del hogar de Mariobeth. Ella, desconfiada pero compasiva, lo rescata. Lo lleva a su casa, le cura una herida en la pierna, y le sirve café. No sabe quién es. No le importa. Nathaniel, confundido por esta mujer que no lo admira, que no lo halga, y que no sabe siquiera pronunciar su apellido, queda fascinado. Así comienza una relación tan improbable como inevitable. Nathaniel, obligado a cuidar a los días mientras espera asistencia, comienza a observar el mundo de Mariobeth. La rutina austera, la dureza de la vida en el campo, la solidaridad entre vecinos, la importancia de lo pequeño. Pero también presencia su lucha diaria, sus sacrificios, y su manera de cargar con todo sin quejarse. Poco a poco, algo en él empieza a resquebrajarse. Y algo en ella también. La serie, lejos de caer clichés, se toma su tiempo para desarrollar la tensión entre ambos. No hay amor a primera vista. Hay miradas largas, silencios incómodos, discusiones acaloradas sobre velas opuestos. Nathaniel intenta imponer su visión del mundo, ofreciendo pagar deudas, regalar cosas, solucionar todo con dinero. Mariobeth se niega. No necesitan salvador. No quiere que la compren. Quiere ser escuchada. Quiere ser vista. Y por primera vez, Nathaniel empieza a ver. La belleza de Hillbilly Girlie Marries a Billionaire reside en su capacidad para cuestionar estructuras. La serie no solo narra un romance, sino que plantea preguntas fundamentals. ¿Puede el dinero reparar una infancia rota? ¿Puede el amor sobrevivir al poder? ¿Qué es más importante? ¿La estabilidad económica o la integridad emocional? Y, sobre todo, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar para estar con quien amamos? Cuando finalmente Nathaniel regresa a su mundo, intenta retomar su vida anterior, pero nada encaja. Las reuniones lo aburren. Las fiestas le parecen vacías. Las mujeres que antes lo persiguen ahora le resultan superficiales. Y es que, como dice uno de los diálogos más poderosos de la serie, hay lugares que numbers cambian. Y personas que numbers devuelven el alma. Decidido a recuperar a Mariobeth, Nathaniel regresa a Crenshaw Valley, el ficticio pueblo donde él vive, esta vez no como un magnet, sino como un hombre dispuesto a empezar de nuevo. Pero el camino no es fácil. El pueblo no lo acepta.
Temen Q rompa el corazón de su hija más valiosa. Mariabeth, por su parte, se resist. Ha aprendido a vivir sin él. Pero el amor que ambos sienten se manifiesta en cada gesto. En cada paso que dan hacia la reconciliation. La segunda mitad de la temporada es una montaña rusa emocional. Nathaniel comienza a trabajar con los lugrinos, ayuda a construir una biblioteca rural. Va organiza una feria tecnológica con acceso gratuito para los niños. No lo es por estrategia. Lo es porque ha entendido el velo de sembrar, no de posa. Va Mariabeth, tras un devastador incendio en su granero, se da cuenta de que la vida es demasiado corta para seguir huyendo del amor por miedo al dólar. La escena final, una boda en medio del campo, con Mariabeth vestida de blanco y descalza. Va Nathaniel llorando mientras recita sus votos bajo un árbol centenario, ha sido descrita por críticos como uno de los momentos más conmovedores de la televisión contemporánea. Va no es solo por la estética. En un rincón apartado del sur de los Estados Unidos, donde los caminos de tierra serpentean entre colinas verdes, se encuentra el pequeño pueblo de Willow Creek. Un lugar donde el tiempo parece moves más despacio y las tradiciones pesan tanto como los velas familiares. En ese entorno casi detenido, vive Daisy Carter, una joven enérgica, de alma liber y corazón noble, criada entre galinas. Tractors y la filosofía de trabajar duro y amar más fuerte. Con sus botas polvorientas y vestidos de flores descoloridos, nadie imaginaría que la vida de esta chica del campo estaría a punto de dar un giro más propio de los cuentos de hadas modernos que de la vidaril. Así comienza Hillbilly Girlie Marries a Billionaire. La serie que ha capturado el corazón de millones en 2025 con una mezcla irresistible de comedia romántica, जो cultural y una historia de superación que conecta profundamente con el alma del público. Daisy May, interpretada con una autenticidad desbordante por la debutante Lacey Ray Holloway, es presentada como una mujer que no se avergüenza de sus raíces humildes. Ella recoge huevos por la mañana, canta música country en el bar local por las noches y suena, aunque en secreto, con algo más allá de las fronteras de su mundo rural. Su vida da un vuelco cuando, accidentalmente, salva la vida de un hombre en una gasolinera local tras un extraño altercado. Lo que Daisy no sabe es que ese hombre no es un viajero común. Es Blake Harrington III, el CEO de un conglomerado tecnológico con sede en Nueva York y uno de los solteros más codiciados del mundo. Interpretado por el carismático actor James Whitmore, Blake se encuentra en Willow Creek como parte de un retiro obligatorio, buscando reconectar con su humanidad tras una serie de escándalos corporativos. Desde el primer cruz de miradas, el contraste entre Daisy y Blake se es evidente. Va ahí radica uno de los encantos más potentes de la serie, donde ella es espontaneidad, él es protocolo. Donde ella confía en la intuición, él se guía por gráficos y métricas. El guion, escrito por Marilyn Spaulding, brilla en su capacidad de crear situations líneas de humor y ternura al explorar cómo estas dos almas aparentemente incompatibles comienzan a encontrar puntos en común. Desde una escena donde Daisy le sirve comida serena que Blake no logra identificar, hasta una escena inolvidable donde ella le enseña ordenar una beca mientras él intenta mantener su traje limpio. La serie ofrece momentos memorables sin que en la caricatura. La historia se desarrolla con ritmo constante, sin prisa pero sin pausa. A medida que Blake se va integrando en la comunidad de Willow Creek, los lugrinos, desconfiados al principio, comienzan a aceptar su presencia, gracias en parte al entusiasmo genuino de Daisy. Sin embargo, el verdadero conflicto se desta cuando la relación entre ellos empieza a intensificarse.
La noticia legega a los medios. Vala alta sociedad de nueva, York no tarda en juzgar a Daisy como una oportunista. Por otro lado, en su propio pueblo, algunos vecinos comienzan a murmurar que Daisy está olvidando de donde viene. Es aquí donde la serie eleva su narrativa, enfrentando no solo un romance improbable, sino una lucha contra los prejuicios, las diferencias de clase, y la definición de lo que realmente significa pertenecer. Lo que distingue Hillbilly Girlie Marries a Billionaire de otras comedias románticas convencionales es la profundidad emocional con la que trata el crecimiento de sus personajes. Daisy no se transforma en una señora de ciudad, ni Blake se convierte en un granjero feliz. En cambio, ambos se enfrentan a sus propias inseguridades, rompen con sus entornos preestablecidos, y aprenden a ver el mundo a través de los ojos del otro. Daisy, por ejemplo, demuestra que la sabiduría no siempre viene de los libros o de los MBAs, sino de la experiencia vivida y de la inteligencia emocional. Blake, en cambio, redescubre el velo de la conexión humana más allá de las pantallas táctiles y los consejos de administración. Visualmente, la serie es un delete. Los escenarios de Willow Creek son capturados con una luz cálida, casi nostálgica, que es que el espectador Daisy camina por sus campos abiertos. En contraste, las escenas ambientadas en Manhattan están filmadas con un estilo más frío y minimalista, subrayando la distancia emocional entre ambos mundos. Esta decisión estilística refuerza el mensaje central de la serie, que el amor y la autenticidad pueden florecer incluso en los entornos más dispares. Otro aspecto destacable es la banda sonora, que fusiona clásicos del country con temas modernos y baldas originals compuestas especialmente para la serie. Cada episodio culmina con una canción que parece hablar directamente al corazón de los personajes y del público. Especialmente popular se ha vuelto el tema More Than Boots and Suits, cantado por la propia actriz principal, que ha encabezado las listas musicals durante semanas. En el clímax de la temporada, tras una propuesta de matrimonio inesperada durante una tormenta en medio del campo, Daisy y Blake deben decidir si su amor puede sobrevivir al escrutinio público, a las presiones familiares y sus propias dudas internas. La boda, anunciada en el último episodio, no es simplemente un final feliz, sino una celebración de la elección valiente de ambos por construir un puente entre dos mundos, sin renunciar a quien son. La ceremonia, realizada en el mismo granero donde Daisy creció, y con Blake usando un sombrero vaquero sobre su traditional smoking, es el tipo de escena que queda grabada en la memoria colectiva. En una época donde las historias de amor suelen parecer prefabricadas y poco auténticas, Hillbilly Girlie Marries a Billionaire ha irrumpido en la escena televisiva del 2025 como una propuesta fresca, conmovedora y profundamente humana. Lejos de repetir fórmulas gastadas, esta serie numbers transporta a un universo donde las diferencias culturales no son obstáculos, sino pueden el descubrimiento personal. La historia de Ellie Thompson, una chica de campo sin filtros ni pretensions, y Alexander Beaumont, un empresario millonario atrapado en un mundo de formalidades y apariencias, no solo conmueve, sino que también cuestiona qué significa realmente pertenecer a dos mundos distintos y así elegir el mismo camino. La serie comienza en el corazón del sur rural de los Estados Unidos, donde Ellie vive con su abuela en una pequeña cabana rodeada de bosques, galinas y mucho polvo. Su vida es sencilla, marcada por las labors del campo, las ferias locales y su amor por los caballos. Pero a pesar de su origen humilde, Ellie tiene algo que ni todo el dinero del mundo puede comprar. Un corazón valiente,
una lengua afilada y una risa capaz de desarmar al más rigido de los hombres. Interpretada magistralmente por June Callahan, Ellie se presenta como una heroína atípica, espontánea, deslinada y absolutamente encantadora. Su autenticidad es la piedra angular de toda la trama. Por su parte, Alexander Beaumont, interpretado por el aclamado actor británico Henry Rourke, representa el extremo opuesto. Criado entre médomos, internados exclusivos y conscios corporativos, Alexander es el epítome del hombre de negocios moderno. Frío, meticuloso, exitoso. Y completamente desconectado de la realidad cotidiana. La rayo por la que acaba cruzando caminos con Ellie no es casualidad, sino consecuencia de un accident aeroculo obliga a aterrizar de emergencia en las cercanías del pueblo donde vivela. Desde ese momento, el choque entre sus mundos se convierte en el motor de una historia, tan hilarante como emotiva. El primer encuentro entre ambos es un caos absoluto. Ellie, al ver un hombre entrege empapado de barros saliendo de un campo, lo confronta con un vendedor ambulante perdido y le ofrece una cerveza y un sándwich de pepinelos. Alexander, herido en el ego y en el orgullo, intenta explicar quién es, pero ella lo interrumpe constantemente con frases como «Pues aquí no numbers importan los títulos, millo». Esta dinámica se mantiene durante buena parte de los primeros episodios. Y es precisamente este cruce de perspectivas lo que genera una comedia deliciosa. Los guionistas logran balancear muy bien el humor con momentos de introspección, permitiendo que los personajes evolucionen de forma orgánica. A medida que la historia avanza, Alexander se ve obligado a permanecer en el pueblo más tiempo del esperado, mientras espera que su equipo lo rescate y repare su jet privado. Durante este tiempo, Ellie lo adopta casi como un caso perdido. Lo lleva a montar a caballo, lo obliga a probar chili picante, e incluso lo inscribe en un concurso de cocina sin que él lo sepa. Sin embargo, lo que comienza como una relación forzada por la situación, empieza a transformarse en una conexión genuina. Ellie descubre que Alexander no es solo un magnate arrogante, sino un hombre profundamente solo, que ha pasado toda su vida rodeado de lujos, pero sin nadie en quien confía de verdad. Por otro lado, Alexander queda fascinado con la manera en que Ellie ve el mundo. Donde él ve números, ella ve personas. Donde él prevé riesgos, ella apuesta por el instinto. La química entre los actors es palpable. Y eso permite que la evolución del romance no se sienta apresurada ni forzada. De hecho, uno de los grandes éxitos de la serie es mostrar cómo ambos personajes se resisten a enamorarse. Alexander teme perder el control de su vida perfectamente calculada. Y Ellie teme dejarse seducir por un mundo que le resulta superficial. Pero, como suele suceder en las mejores historias, el amor termina derribando todas las barreras. La llegada de la alta sociedad a este entorno rural ocurre cuando Alexander decide invitar Ellie a una gala benéfica en Nueva York. Allí, las cosas se complican. Ellie es ridiculizada por la prensa, criticada por los socios de Alexander y despreciada por su madre. Una mujer glacial que uno concibe la idea de tener una nuera sin linge. Estos episodios marcan un giro dramático en la trama, y colocan a Ellie frente a su merdilma. Puid amara un hombre que pertenece a un mundo que la rechaza, y puid Alexander defender su amor sin traicionar sus responsabilidades. La serie no se limita a mostrar el romance. También aborda temas profundos como el clasismo, el miedo al rechazo, la presión social y la importancia de la identidad. Ellie, en lugar de intentar encajar, decide mantenerse fiel a sí misma. Y esa decisión la convierte en un símbolo de fortaleza. La escena en la que
Durante una cena de gala, se levanta para leer un poema que escribió en honor a su abuela fallecida. A pesar de las burlas, es uno de los momentos más conmovidos de toda la temporada. Es también el instant en que Alexander se da cuenta de que no puede vivir sin ella. Visualmente, Hillbilly Girlie Marries a Billionaire es una joya. La fotografía destaca la belleza de los paisajes rurales con una paleta cálida y natural, mientras que las escenas urbanas contrastan con tonos fríos y elegantes. Este juego visual no solo enriquece la experiencia estética, sino que refuerza el mensaje central de la serie. Los mundos opuestos pueden encontrarse voluntad, amor y respeto. La música, una mezcla de country moderno y baldas orquestales, acompaña perfectamente la evolución emocional de los protagonistas. La culminación de la serie llega con una boda inesperada pero profundamente emotiva. Después de mes de altibajos, tras rechazar públicamente una oferta de fusión multimillonaria que comprometería sus velas, Alexander regresa al pueblo, vestido con jeans, botas y anillo hico a mano. En una ceremonia sencilla, al atardecer, rodeados de vecinos y animales de granja, ambos se dan el sí entre lágrimas y risas. No es solo el final feliz de un cuento romántico. Es la afirmación de que el amor verdadero no conoce clases sociales, y que los prejuicios pueden ser derrotados por la autenticidad. En un año donde las series de romance han saturado las pantallas con historias recicladas, llega una producción que no solo refresca el género, sino que lo saca desde sus cimientos. Hillbilly Girlie Marries a Billionaire, estrenada en 2025, no es solo un título curioso que arranca sonrisas, sino un fenómeno narrativo que ha atrapado a espectadores de todas las edades con una historia que combina humor, crítica social, evolution emotional y un romance improbable que desafía las normas. La serie gira en torno a dos personajes opuestos en todos los aspectos, pero unidos por un vínculo que se fortalece a pesar de las expectativas, el entorno y los prejuicios. Esta es la historia de Jolene Sue McCoy, una chica de campo que vive con su madre, tres galenas y un cerdo llamado Presley. Y de Dominic Langford, un multimillonario británico que hereda un imperio de inversiones tecnológicas en Silicon Valley. Desde el primer episodio, la serie rompe esquemas. Jolene Sue, interpretada por la explosiva y carismática actriz Dakota Lynn Hart, no es la típica damsela serena, ingenua ni caricaturesca. Es audaz, sarcástica, y muy consciente de lo que los demás piensan de su acento, su ropa y su estilo de vida. No le importa. Su vida gira alrededor del tolo mecánico familiar, las carreras de tractores y su sueño secreto. Abrir una escuela de art para niños en su pueblo, Creekwater Ridge. Dominic, por el contrario, es todo precisión y estrategia. Su vida es un calendario digital repleto de reuniones, cenas formales y decisiones multimillonarias. Es interpretado por Lucian Thorne, quien logra encarnar esa mezcla de frialdad externa y tormento interno con una elegancia que impone. El encuentro entre ambos es tan inverosímil como electrizante. Dominic, tras una crisis de imagen que amenaza su reputación, viaja incognito por Estados Unidos en busca de una causa social que lo humaniza a los ojos del mundo. Una tormenta lo obliga a detenerse en Creekwater Ridge, y su auto importado queda averiado. Lo lleva remolcando nada menos que Jolene, quien al verlo trajeado en medio del barro, suelta una de las líneas más recordadas del primer capítulo. ¿Usted es un banquero o un mimo fúnebre? A partir de ahí, comienza un viaje de descubrimiento mutuo que nadie, ni ellos, ni los espectadores, espera. Lo magistral de la serie es cómo maneja el ritmo del desarrollo.
No se precipita en unir a los protagonistas, sino que los obliga a convivir, a chocar, a desarmar emocionalmente y a reconstruirse. Dominic, forzado a cuidarse en el pueblo por una avería que resulta ser más grave de lo esperado, o quizá manipulada por la propia Jolene, según algunas teorías de los fans, comienza a involucrarse en las dinámicas del pueblo. Al principio se resiste, se cuella, va hasta duam con tapones para no escuchar los galos. Pero poco a poco, el encanto de Creekwater baila, authenticide de sus habitants lo desarman. Jolene, por su parte, ve en Dominic algo más que un hombre de ciudad perdido. Ve alguien que también está buscando su lugar. Va es precisamente eso lo que convierte a la serie en una joya. No se trata solo de una historia de amor, sino de una historia de identidad. Ambos personajes enfrentan sus propios miedos. El miedo de Jolene a ser considerada demasiado poca cosa para aspirar más, va el miedo de Dominic a dejar de ser demasiado perfecto para que otros vean su humanidad. El guy navega con sensibilidad por estas emotions, construyendo diálogos que no son meramente románticos, sino profundamente introspectivos. Y uno de los momentos más poderosos ocurre cuando Dominic, en medio de una fiesta del pueblo donde lo obligan a cantar karaoke vestido de vaquero, se quiebra va revela que uno sabe quién es sin su dinero ni sus threads. Jolene lo mira con una mezcla de ternura y desafío, le dice, Pius vas a tener que averiguarlo sin que nadie te escriba el check. Esa frase resume gran parte del mensaje de la serie. El vela no se mide por la cuenta bancaria, sino por el carácter. A nivel técnico, la producción es impecable. La dirección de fotografía capta la belleza natural del entorno sereno con una calidez que envuelve. Los colores terrosos, los atardeceres dorados y las noches estreladas se contrastan de manera sublime con los grises urbanos y los espacios minimalistas del mundo de Dominic. La música también cumple un rol protagónico, con una banda sonora que mezcla country alternativo, folk y melodías contemporáneas que acompañan cada transition emotional con precisión. Por supuesto, como en toda historia con elementos de cuento de hadas moderno, लगेगा el momento del conflicto externo. Cuando la relación entre Jolene y Dominic comienza a afianzarse, la prensa sensacionalista descubre su paradero. Los titulars lo acusan de rapturarse, y los inversionistas lo amenazan con abandonar su empresa. Al mismo tiempo, en Creekwater, algunos vecinos empiezan a desconfiar de Jolene, sugiriendo que se está aprovechando de Dominic. Esta doble presión genera una crisis en la pareja que los obliga a tomar decisiones difíciles. Es en este punto donde la serie brilla, mostrando que el amor verdadero no siempre se trata de mirar a los ojos, sino de mirar en la misma dirección, incluso cuando todo alrededor tiembla. Sin caer dramatismos excesivos, Hillbilly Girlie Marries a Billionaire logra equilibrar la emoción. El humor y la crítica social. Es una serie que habla de cómo los prejuicios de clase, los estereotipos y el miedo al que dirán pueden sabotear, incluso los vínculos más genuinos. Y al mismo tiempo, es una carta de amor a la idea de que la autenticidad es más poderosa que cualquier fortuna. El cierre de la primera temporada. Un gesto sencillo, un anhelo de compromiso hico a mano con hila de pescar y un te elijo a ti. Y este caos en lugar de una declaración ostentosa. Deja al espectador con el corazón apretado, pero esperanzado. Y esa es quizás la mayor virtud de esta historia. Que en medio del ruido del mundo moderno, Numbers recuerda que el amor verdadero aupuid en contras donde menos lo esperamos. Incluso entre galinas, pero hay multimillonarios perdidos. En un rincón olvidado de América,
Donde los campos de mes balen con el viento baila, vida Paris transcurrir al ritmo posado de los amanecer rurals. Una joven lambda Mariabet Collins leva una existencia simple, marcada por la tierra que cultiva. Los animals que cuida y los sueños que guarda en silencio. Su mundo está lleno de cicatrices. De heredadas por generations que ha aprendido a sobrevivir sin lujos, sin expectativas y sin tiempo para pensar en cosas tan fantasiosas como el amor o los melones. Sin embargo, todo cambia cuando un giro del destino coloca esta chica del campo frente a un hombre que representa todo lo opuesto a su realidad. Nathaniel Sinclair, un magnet de la tecnología, frío, calculator y disconectado del mundo real. Así arranca Hillbilly Girlie Marries a Billionaire, una serie que no solo ha cautivado a la audiencia global, sino que ha reconfigurado las reglas del melodrama moderno en el año 2025. Desde su primer episodio, la serie establece un contrast visual y emotional tan potent que resulta imposible mirar hacia otro lado. Mariabet, interpretada con una mezcla de inocencia y determinación por la joven actriz Amanda Grace Hollow, no es la típica protagonista torpe o frágil. Ella es fuerte, pero no ruda, y tierna, pero no ingenua. Vive en una cabana deteriorada junto a su abuelo enfermo y su pequeño hermano. Va trabja de sol a sol para llevar el pan a la mesa. A pesar de su entorno limitado, Mariabet posee una sabiduría natural. Una especie de nobleza silenciosa que irradia en cada mirada, en cada gesto. Es una mujer que no necesita un vestido caro para saberlo que ve. En cambio, Nathaniel, interpretado por el consagrado actor Gabriel Vaughan, es el símbolo viviente del exceso capitalista. Hijo de una dinastía financiera, CEO de una corporación de inteligencia artificial con sede en Londres, y dueño de una fortuna imposible de imaginar. Nathaniel es un hombre atrapado en su propia burbuja. Va rodeado de asistentes, números, jets privados y decisiones que afectan al mundo entero. Pero también está vacío. Bajo su fachada de perfección, es un hombre que lo ha tenido todo excepto una vida real, una conversación sincera, o una caricia que no tenga agenda. El destino los une en una situación tan inesperada como cinematográfica. Durante una visita privada de Nathaniel a una propiedad rural que su empresa ha adquirido para instalar un centro de datos, su helicóptero sufre una falla y aterriza de emergencia en los campos cerca del hogar de Mariabet. Ella, desconfiada pero compasiva, lo rescata. Lo lleva a su casa, le cura una herida en la pierna, y le sirve café. No sabe quién es. No le importa. Nathaniel, confundido por esta mujer que no lo admira, que no lo halga, y que no sabe siquiera pronunciar su apellido, queda fascinado. Así comienza una relación tan improbable como inevitable. Nathaniel, obligado a cuidar a los días mientras espera asistencia, comienza a observar el mundo de Mariabet. La rutina austera, la dureza de la vida en el campo, la solidaridad entre vecinos, la importancia de lo pequeño. Pero también presencia su lucha diaria, sus sacrificios, y su manera de cargar con todo sin quejarse. Poco a poco, algo en él empieza a resquebrajarse. Y algo en ella también. La serie, lejos de caer clichés, se toma su tiempo para desarrollar la tensión entre ambos. No hay amor a primera vista. Hay miradas largas, silencios incómodos, discusiones acaloradas sobre velas opuestos. Nathaniel intenta imponer su visión del mundo, ofreciendo pagar deudas, regalar cosas, solucionar todo con dinero. Mariabet se niega. No necesita un salvador. No quiere que la comprenda. Quiere ser escuchada. Quiere ser vista. Y por primera vez, Nathaniel empieza a ver
La beleza de Hillbilly Girlie Marries, a billionaire reside en su capacidad para questionar estructuras. La serie, no solo narra en romance, sino que plantea preguntas fundamentals. ¿Puid el dinero reparar una infancia rota? ¿Puid el amor sobrevivir al poder? ¿Qué es más importante? ¿La estabilidad económica o la integridad emocional? Why? Sobre todo, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar para estar con quien amamos? Cuando finalmente Nathaniel regresa a su mundo, intenta retomar su vida anterior, pero nada encaja. Las reuniones lo aburren. Las fiestas le parecen vicias. Las mujeres que antes lo persiguen ahora le resultan superficiales. ¿Vayas que, como dice uno de los diálogos más poderosos de la serie? Hey lugares que numbers cambian. Vai personas que numbers devuelvan el alma. Decidido a recuperar a Mariabate, Nathaniel regresa a Crenshaw Valley, el ficticio pueblo donde él vive, esta vez no como un magnet, sino como un hombre dispuesto a empezar de nuevo. Pero el camino no es fácil. El pueblo no lo acepta. Temen que rompa el corazón de su hija más valiosa. Mariabate, por su parte, se resiste. Ha aprendido a vivir sin él. Pero el amor que ambos sienten se manifiesta en cada gesto, en cada paso que dan hacia la reconciliación. La segunda mitad de la temporada es una montaña rusa emocional. Nathaniel comienza a trabajar con los lugrinos, ayuda a construir una biblioteca rural. Va organiza una feria tecnológica con acceso gratuito para los niños. No lo es por estrategia. Lo es porque ha entendido el velo de sembrar, no de posa. Va Mariabate, tras un devastador incendio en su granero, se da cuenta de que la vida es demasiado corta para seguir huyendo del amor por miedo al dólar. La escena final, una boda en medio del campo, con Mariabate vestida de blanco y descalza. Va Nathaniel lorendo mientras recita sus votos bajo un árbol centenario, ha sido descrita por críticos como uno de los momentos más conmovedores de la televisión contemporánea. Va no es solo por la estética, sino por lo que representa. La unión de dos mundos, no por obligación, sino por elección. En un rincón apartado del sur de los Estados Unidos, donde los caminos de tierra serpentean entre colinas verdes, se encuentra el pequeño pueblo de Willow Creek. Un lugar donde el tiempo parece mover más despacio y las tradiciones pesan tanto como los velas familiares. En ese entorno casi detenido, vive Daisy Carter, una joven enérgica, de alma liber y corazón noble, criada entre galinas. Tractors y la filosofía de trabajar duro y amar más fuerte. Con sus botas polvorientas y vestidos de flores descoloridos, nadie imaginaría que la vida de esta chica del campo estaría a punto de dar un giro más propio de los cuentos de hadas modernos que de la vida real. Así comienza Hillbilly Girlie Marries, a Billionaire. La serie que ha capturado el corazón de millones en 2025 con una mezcla irresistible de comedia romántica, जो cultural y una historia de superación que conecta profundamente con el alma del público. Daisy May, interpretada con una autenticidad desbordante por la debutante Lacey Ray Holloway, es presentada como una mujer que no se avergüenza de sus raíces humildes. Ella recoge huevos por la manna, canta música country en el bar local por las noches y suena, aunque en secreto, con algo más allá de las fronteras de su mundo rural. Su vida da un vuelco cuando, accidentalmente, salva la vida de un hombre en una gasolinera local tras un extraño altercado. Lo que Daisy no sabe es que ese hombre no es un viajero común. Es Blake Harrington III, el CEO de un conglomerado tecnológico con sede en Nueva York y uno de los solteros más codiciados del mundo. Interpretado por el carismático actor James Whitmore, Blake se encuentra en Willow Creek como parte de un retiro obligatorio, buscando reconectar con su humanidad
tras una serie de escándalos corporativos. Desde el primer cruz de miradas, el contrast entre Daisy y Blake se es evident. Vaya ahí radica uno de los encantos más potentes de la serie. Donde ella es espontaneidad, él es protocolo. Donde ella confía en la intuición, él se guía por gráficos y métricas. El guion, escrito por Marilyn Spaulding, brilla en su capacidad de crear situations líneas de humor y ternura al explorar cómo estas dos almas aparentemente incompatibles comienzan a encontrar puntos en común. Desde una escena donde Daisy le sirve comida serena que Blake no logra identificar, hasta una escena inolvidable donde ella le enseña ordenar una beca mientras él intenta mantener su traje limpio. La serie ofrece momentos memorables sin que en la caricatura. La historia se desarrolla con ritmo constante, sin prisa pero sin pausa. A medida que Blake se va integrando en la comunidad de Willow Creek, los lugrinos, desconfiados al principio, comienzan a aceptar su presencia, gracias en parte al entusiasmo genuino de Daisy. Sin embargo, el verdadero conflicto se desta cuando la relación entre ellos empieza a intensificarse. La noticia llega a los medios. Va la alta sociedad de Nueva York no tarda en juzgar a Daisy como una oportunista. Por otro lado, en su propio pueblo, algunos vecinos comienzan a murmurar que Daisy está olvidando de dónde viene. Es aquí donde la serie eleva su narrativa, enfrentando no solo un romance improbable, sino una lucha contra los prejuicios, las diferencias de clase, y la definición de lo que realmente significa pertenecer. Lo que distingue Hillbilly Girlie Marries a Billionaire de otras comedias románticas convencionales es la profundidad emocional con la que trata el crecimiento de sus personajes. Daisy no se transforma en una señora de ciudad, ni Blake se convierte en un granjero feliz. En cambio, ambos se enfrentan a sus propias inseguridades, rompen con sus entornos preestablecidos, y aprenden a ver el mundo a través de los ojos del otro. Daisy, por ejemplo, demuestra que la sabiduría no siempre viene de los libros o de los MBAs, sino de la experiencia vivida y de la inteligencia emocional. Blake, en cambio, redescubre el velo de la conexión humana más allá de las pantallas táctiles y los consejos de administración. Visualmente, la serie es un delete. Los escenarios de Willow Creek son capturados con una luz cálida, casi nostálgica, que es que el espectador Daisy camina por sus campos abiertos. En contraste, las escenas ambientadas en Manhattan están filmadas con un estilo más frío y minimalista, subrayando la distancia emocional entre ambos mundos. Esta decisión estilística refuerza el mensaje central de la serie, que el amor y la autenticidad pueden florecer incluso en los entornos más dispares. Otro aspecto destacable es la banda sonora, que fusiona clásicos del country con temas modernos y baldas originals compuestas especialmente para la serie. Cada episodio culmina con una canción que parece hablar directamente al corazón de los personajes y del público. Especialmente popular se ha vuelto el tema More Than Boots and Suits, cantado por la propia actriz principal, que ha encabezado las listas musicals durante semanas. En el clímax de la temporada, tras una propuesta de matrimonio inesperada durante una tormenta en medio del campo, Daisy y Blake deben decidir si su amor puede sobrevivir al escrutinio público, a las presiones familiares y sus propias dudas internas. La boda, anunciada en el último episodio, no es simplemente un final feliz, sino una celebración de la elección valiente de ambos por construir un puente entre dos mundos, sin renunciar a quien son. La ceremonia, realizada en el mismo granero donde Daisy creció, va con Blake usando un sombrero vaquero sobre su traditional smoking,
es el tipo de escena que queda grabada en la memoria colectiva. En una época donde las historias de amor suelen parecer prefabricadas y poco auténticas. Hillbilly Girlie Marries a Billionaire, irrumpido en la escena televisiva del 2025 como una propuesta fresca, conmovedora y profundamente humana. Lejos de repetir fórmulas gastadas, esta serie numbers transporta a un universo donde las diferencias culturales no son obstáculos, sino pueden el descubrimiento personal. La historia de Ellie Thompson, una chica de campo sin filtros ni pretensions, y Alexander Beaumont, un empresario millonario atrapado en un mundo de formalidades y apariencias, no solo conmueve, sino que también cuestiona qué significa realmente pertenecer a dos mundos distintos y au así elegir el mismo camino. La serie comienza en el corazón del sur rural de los Estados Unidos, donde Ellie vive con su abuela en una pequeña cabana rodeada de bosques, galinas y mucho polvo. Su vida es sencilla, marcada por las labors del campo, las ferias locales y su amor por los caballos. Pero a pesar de su origen humilde, Ellie tiene algo que ni todo el dinero del mundo puede comprar. Un corazón valiente, una lengua afilada y una risa capaz de desarmar al más rígido de los hombres. Interpretada magistralmente por June Callahan, Ellie se presenta como una heroína atípica, espontánea, deslinada y absolutamente encantadora. Su autenticidad es la piedra angular de toda la trama. Por su parte, Alexander Beaumont, interpretado por el aclamado actor británico Henry Rourke, representa el extremo opuesto. Criado entre médicos, internados exclusivos y consejos corporativos, Alexander es el epítome del hombre de negocios moderno. Frío, meticuloso, exitoso. Y completamente desconectado de la realidad cotidiana. La razón por la que acaba cruzando caminos con Ellie no es casualidad, sino consecuencia de un accidente aeroculo obliga a aterrizar de emergencia en las cercanías del pueblo donde vivela. Desde ese momento, el choque entre sus mundos se convierte en el motor de una historia, tan hilarante como emotiva. El primer encuentro entre ambos es un caos absoluto. Ellie, al ver un hombre entrage empapado de barros saliendo de un campo, lo confronta con un vendedor ambulante perdido y le ofrece una cerveza y un sándwich de pepinelos. Alexander, herido en el ego y en el orgullo, intenta explicar quién es, pero ella lo interrumpe constantemente con frases como «Pues aquí no numbers importan los títulos, millo». Esta dinámica se mantiene durante buena parte de los primeros episodios. Y es precisamente este cruce de perspectivas lo que genera una comedia deliciosa. Los guionistas logran balancear muy bien el humor con momentos de introspección, permitiendo que los personajes evolucionen de forma orgánica. A medida que la historia avanza, Alexander se ve obligado a permanecer en el pueblo más tiempo del esperado, mientras espera que su equipo lo rescate y repare su jet privado. Durante este tiempo, Ellie lo adopta casi como un caso perdido. Lo lleva a montar a caballo, lo obliga a probar chili picante, e incluso lo inscribe en un concurso de cocina sin que él lo sepa. Sin embargo, lo que comienza como una relación forzada por la situación, empieza a transformarse en una conexión genuina. Ellie descubre que Alexander no es solo un magnate arrogante, sino un hombre profundamente solo, que ha pasado toda su vida rodeado de lujos, pero sin nadie en quien confía de verdad. Por otro lado, Alexander queda fascinado con la manera en que Ellie ve el mundo. Donde él ve números, ella ve personas. Donde él prevé riesgos, ella apuesta por el instinto. La química entre los actores es palpable. Y eso permite que la evolución del romance no se sienta apresurada ni forzada. De hecho, uno de los grandes éxitos de la serie
es mostrar cómo ambos personajes se resisten enamorarse. Alexander teme perder el control de su vida perfectamente calculada. Vai ele me teme dejar seducir por un mundo que le resulta superficial. Pero, como suele suceder en las mejores historias, el amor termina derribando todas las barreras. La legada de la alta sociedad a este entorno rural ocurre cuando Alexander decide invitar Ellie a una gala benéfica en Nueva York. Allí, las cosas se complican. Ellie es ridiculizada por la prensa, criticada por los socios de Alexander y despreciada por su madre. Una mujer glacial que uno concibe la idea de tener una nuera sin linge. Estos episodios marcan un giro dramático en la trama. Y colocan a Ellie frente a su merdelma. Puid amara un hombre que pertenece a un mundo que la rechaza. Y puid Alexander defender su amor sin traicionar sus responsabilidades. La serie no se limita a mostrar el romance. También aborda temas profundos como el clasismo, el miedo al rechazo, la presión social y la importancia de la identidad. Ellie, en lugar de intentar encajar, decide mantenerse fiel a sí misma. Y esa decisión la convierte en un símbolo de fortaleza. La escena en la que, durante una cena de gala, se levanta para leer un poema que escribió en honor a su abuela fallecida. A pesar de las burlas, es uno de los momentos más conmovedores de toda la temporada. Y es también el instante en que Alexander se da cuenta de que uno puede vivir sin ella. Visualmente, Hillbilly Girlie Marries a Billionaire es una joya. La fotografía destaca la belleza de los paisajes rurales con una paleta cálida y natural. Mientras que las escenas urbanas contrastan con tonos fríos y elegantes. Este juego visual no solo enriquece la experiencia estética, sino que refuerza el mensaje central de la serie. Los mundos opuestos pueden encontrarse voluntad, amor y respeto. La música, una mezcla de country moderno y baldas orquestales, acompaña perfectamente la evolución emocional de los protagonistas. La culminación de la serie llega con una boda inesperada pero profundamente emotiva. Después de meses de altibajos, y tras rechazar públicamente una oferta de fusión multimillonaria que comprometería sus velas, Alexander regresa al pueblo, vestido con jeans, botas y un anillo rico a mano. En una ceremonia sencilla, al atardecer, rodeados de vecinos y animales de granja, ambos se dan el sí entre lágrimas y risas. No es solo el final feliz de un cuento romántico. Es la afirmación de que el amor verdadero no conoce clases sociales, y que los prejuicios pueden ser derrotados por la autenticidad. En un año donde las series de romance han saturado las pantallas con historias recicladas, llega una producción que no solo refresca el género, sino que lo saca desde sus cimientos. Hillbilly Girlie Marries a Billionaire, estrenada en 2025, no es solo un título curioso que arranca sonrisas, sino un fenómeno narrativo que ha atrapado a espectadores de todas las edades con una historia que combina humor, crítica social, evolución emocional y un romance improbable que desafía las normas. La serie gira en torno a dos personajes opuestos en todos los aspectos, pero unidos por un vínculo que se fortalece a pesar de las expectativas, el entorno y los prejuicios. Esta es la historia de Jolene Sue McCoy, una chica de campo que vive con su madre, tres galenas y un cerdo llamado Presley. Y de Dominic Langford, un multimillonario británico que hereda un imperio de inversiones tecnológicas en Silicon Valley. Desde el primer episodio, la serie rompe esquemas. Jolene Sue, interpretada por la explosiva y carismática actriz Dakota Lynn Hart, no es la típica damsela serena, ingenua ni caricaturesca. Es audaz, sarcástica, y muy consciente de lo que los demás piensan de su acento, su ropa y su estilo de vida. No le importa.
Su vidagira alrededor del toller mecánico familiar. Las carreras de tractors vai su sueno secreto. Abrir una escuela de art para niños en su pueblo, Crickwater Ridge. Dominic, por el contrario, es todo precision via estrategia. Su vida es un calendario digital repleto de reunions, cinas formals via decisions multimillonarias. Es interpretado por Lucian Thorne, quien logra encarnar esa mezcla de frialdad externa, via tormento interno con una elegancia que impone. El encuentro entre ambos es tan inverosímil como electrizante. Dominic, tras una crisis de imagen que amenaza su reputación, viaja incognito por Estados Unidos en busca de una causa social que lo humanis a los ojos del mundo. Una tormenta lo obliga a detenerse en Crickwater Ridge, vai su auto importado queda averiado. Lo leva remolcando nada menos que Jolene, quien al verlo trajeado en medio del barro, suelta una de las líneas más recordadas del primo capítulo. ¿Usted es un banquero o un mimo fúnebre? A partir de ahí, comienza un viaje de descubrimiento mutuo que nadie, ni ellos, ni los espectadores, espera. Lo magistral de la serie es cómo maneja el ritmo del desarrollo. No se precipita en unir a los protagonistas, sino que los obliga a convivir, a chocar, a desarmarse emocionalmente y a reconstruirse. Dominic, forzado a cuidarse en el pueblo por una avería que resulta ser más grave de lo esperado, o quizá manipulada por la propia Jolene, según algunas teorías de los fans, comienza a involucrarse en las dinámicas del pueblo. Al principio se resiste, se cuella, va hasta duam con tapones para no escuchar los galos. Pero poco a poco, el encanto de Crickwater baila, autenticidad de sus habitants lo desarman. Jolene, por su parte, ve en Dominic algo más que un hombre de ciudad perdido. Ve alguien que también está buscando su lugar. Va es precisamente eso lo que convierte a la serie en una joya. No se trata solo de una historia de amor, sino de una historia de identidad. Ambos personajes enfrentan sus propios miedos. El miedo de Jolene a ser considerada demasiado poca cosa para aspirar más, va el miedo de Dominic a dejar de ser demasiado perfecto para que otros vean su humanidad. El guy navega con sensibilidad por estas emotions, construyendo diálogos que no son meramente románticos, sino profundamente introspectivos. Uno de los momentos más poderosos ocurre cuando Dominic, en medio de una fiesta del pueblo donde lo obligan a cantar karaoke vestido de vaquero, se quiebra va revela que uno sabe quién es sin su dinero ni sus threads. Jolene lo mira con una mezcla de ternura y desafío, le dice, Pius vas a tener que averiguarlo sin que nadie te escriba el check. Esa frase resume gran parte del mensaje de la serie. El vela no se mide por la cuenta bancaria, sino por el carácter. A nivel técnico, la producción es impecable. La dirección de fotografía capta la belleza natural del entorno sereno con una calidez que envuelve. Los colores terrosos, los atardeceres dorados y las noches estrelladas se contrastan de manera sublime con los grises urbanos y los espacios minimalistas del mundo de Dominic. La música también cumple un rol protagónico, con una banda sonora que mezcla country alternativo, folk y melodías contemporáneas que acompañan cada transition emotional con precisión. Por supuesto, como en toda historia con elementos de cuento de hadas moderno, llega el momento del conflicto externo. Cuando la relación entre Jolene y Dominic comienza a afianzarse, la prensa sensacionalista descubre su paradero. Los titulars lo acusan de rapturarse, y los inversionistas lo amenazan con abandonar su empresa. Al mismo tiempo, en Crickwater, algunos vecinos empiezan a desconfiar de Jolene, sugiriendo que se está aprovechando de Dominic. Esta doble prisión genera una crisis en la pareja,
que los obliga a tomar decisions difíciles. Es en este punto donde la serie brilla, mostrando que el amor verdadero no siempre se trata de mirarse a los ojos, sino de mirar en la misma dirección, incluso cuando todo alrededor tiembla. Sin querer dramatismos excesivos, Hillbilly Girlie Marries a Billionaire logra equilibrar la emoción. El humor y la crítica social. Es una serie que habla de cómo los prejuicios de clase, los estereotipos y el miedo al que dirán pueden sabotear, incluso los vínculos más genuinos. Y al mismo tiempo, es una carta de amor a la idea de que la autenticidad es más poderosa que cualquier fortuna. El cierre de la primera temporada. Un gesto sencillo, un anillo de compromiso hico a mano con hila de pescar y un te elijo a ti. Y este caos en lugar de una declaración ostentosa. Deja al espectador con el corazón apretado, pero esperanzado. Y esa es quizás la mayor virtud de esta historia. Que en medio del ruido del mundo moderno, numbers recuerda que el amor verdadero aupuid en contras donde menos lo esperamos. Incluso entre galinas, pero hay multimillonarios perdidos, en un rincón olvidado de América, donde los campos de mes balan con el viento baila, vida Paris transcarrier al ritmo posado de los amancier rurals. Una joven lambda Maribeth Collins leva una existencia simple, marcada por la tierra que cultiva, los animals que cuida y los sueños que guarda en silencio. Su mundo está lleno de cicatrices, de heridas heredadas por generations que ha aprendido a sobrevivir sin lujos, sin expectativas y sin tiempo para pensar en cosas tan fantasiosas como el amor o los melones. Sin embargo, todo cambia cuando un giro del destino coloca esta chica del campo frente a un hombre que representa todo lo opuesto a su realidad. Nathaniel Sinclair, un magnet de la tecnología, frío, calculator y desconectado del mundo real. Así arranca Hillbilly Girlie Marries a Billionaire, una serie que no solo ha cautivado a la audiencia global, sino que ha reconfigurado las reglas del melodrama moderno en el año 2025. Desde su primer episodio, la serie establece un contrast visual y emotional tan potent que resulta imposible mirar hacia otro lado. Maribeth, interpretada con una mezcla de inocencia y determinación por la joven actriz Amanda Grace Hollow, no es la típica protagonista torpe o frágil. Ella es fuerte, pero no ruda. Es tierna, pero no ingenua. Vive en una cabana deteriorada junto a su abuelo enfermo y su pequeño hermano. Va trabaja de sol a sol para llevar el pan a la mesa. A pesar de su entorno limitado, Maribeth posee una sabiduría natural. Una especie de nobleza silenciosa que irradia en cada mirada, en cada gesto. Es una mujer que no necesita un vestido caro para saberlo que ve. En cambio, Nathaniel, interpretado por el consagrado actor Gabriel Vaughan, es el símbolo viviente del exceso capitalista. Hijo de una dinastía financiera, CEO de una corporación de inteligencia artificial con sede en Londres, y dueño de una fortuna imposible de imaginar. Nathaniel es un hombre atrapado en su propia burbuja. Y rodeado de asistentes, números, jets privados y decisions que afectan al mundo entero. Pero también está vacío. Bajo su fachada de perfección, es un hombre que lo ha tenido todo excepto una vida real, una conversación sincera, o una caricia que no tenga agenda. El destino los une en una situación tan inesperada como cinematográfica. Durante una visita privada de Nathaniel a una propiedad rural que su empresa ha adquirido para instalar un centro de datos, su helicóptero sufre una falla y aterriza de emergencia en los campos cerca del hogar de Maribeth. Ella, desconfiada pero compasiva, lo rescata. Lo lleva a su casa, le cura una herida en la pierna, y le sirve café. No sabe quién es. No le importa. Nathaniel,
confundido por esta mujer que uno lo admira, que uno lo halga, vai que uno sabe siquiera pronuncia su apellido, queda fascinado. Así comienza una relación tan improbable como inevitable. Nathaniel, obligado a cuidar a los días mientras espera asistencia, comienza a observar el mundo de Mariobet. La rutina austera, la dureza de la vida en el campo, la solidaridad entre vecinos, la importancia de lo pequeño. Pero también presencia su lucha diaria, sus sacrificios, y su manera de cargar con todo sin quejarse. Poco a poco, algo en él empieza a resquebrajarse. Vai algo en ella también. La serie, lejos de Karen clichés, se toma su tiempo para desarrollar la tensión entre ambos. No hay amor a primera vista. Hay miradas largas, silencios incómodos, discusiones acaloradas sobre velas opuestos. Nathaniel intenta imponer su visión del mundo, ofreciendo pagar deudas, regala cosas, solucionar todo con dinero. Mariobet se niega. No necesitan salvador. No queer que la compren. Queer ser escuchada. Queer ser vista. Vai por primera vez, Nathaniel empieza a ver. La belleza de Hillbilly Girlie Marries a Billionaire reside en su capacidad para cuestionar estructuras. La serie no solo narra un romance, sino que plantea preguntas fundamentals. ¿Puede el dinero reparar una infancia rota? ¿Puede el amor sobrevivir al poder? ¿Qué es más importante? ¿La estabilidad económica o la integridad emocional? Why, sobre todo, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar para estar con quien amamos? Cuando finalmente Nathaniel regresa a su mundo, intenta retomar su vida anterior, pero nada encaja. Las reuniones lo aburren. Las fiestas le parecen vicias. Las mujeres que antes lo persiguen ahora le resultan superficiales. Es que, como dice uno de los diálogos más poderosos de la serie, hay lugares que numbers cambian. Hay personas que numbers devuelvan el alma. Decidido a recuperar a Mariobet, Nathaniel regresa a Crenshaw Valley, el ficticio pueblo donde él vive, esta vez no como un magnet, sino como un hombre dispuesto a empezar de nuevo. Pero el camino no es fácil. El pueblo no lo acepta. Temen que rompa el corazón de su hija más valiosa. Mariobet, por su parte, se resiste. Ha aprendido a vivir sin él. Pero el amor que ambos sienten se manifiesta en cada gesto, en cada paso que dan hacia la reconciliación. La segunda mitad de la temporada es una montaña rusa emocional. Nathaniel comienza a trabajar con los lugrinos, ayuda a construir una biblioteca rural. Va organiza una feria tecnológica con acceso gratuito para los niños. No lo es por estrategia. Lo es porque ha entendido el velo de sembrar, no de posa. Va Mariobet, tras un devastador incendio en su granero, se da cuenta de que la vida es demasiado corta para seguir huyendo del amor por miedo al dólar. La escena final, una boda en medio del campo, con Mariobet vestida de blanco y descalza. Va Nathaniel llorando mientras recita sus votos bajo un árbol centenario, ha sido descrita por críticos como uno de los momentos más conmovedores de la televisión contemporánea. Va no es solo por la estética, sino por lo que representa. La unión de dos mundos, no por obligación, sino por elección. En un rincón apartado del sur de los Estados Unidos, donde los caminos de tierra serpentean entre colinas verdes, se encuentra el pequeño pueblo de Willow Creek. Un lugar donde el tiempo parece mover más despacio y las tradiciones pesan tanto como los velas familiares. En ese entorno casi detenido, vive Daisy Carter, una joven enérgica, de alma liber y corazón noble, criada entre galinas. Tractors y la filosofía de trabajar duro y amar más fuerte. Con sus botas polvorientas y vestidos de flores descoloridos, nadie imaginaría que la vida de esta chica del campo estaría
Appunto de dar un giro más propio de los cuentos de hadas modernos que de la vida real. Así comienza Hillbilly Girlie Marries, a Billionaire. La serie que ha capturado el corazón de millones en 2025 con una mezcla irresistible de comedia romántica. Cho cultural vai una historia de superación que conecta profundamente con el alma del público. Daisy में interpretada con una authenticity desbordante por la debutante Lacey Ray Holloway. Es presentada como una mujer que no se avergüenza de sus raíces humildes. Ella recoge huevos por la manna, canta música country en el bar local por las noches vai suena, aunque en secreto, con algo más allá de las fronteras de su mundo rural. Su vida da un vuelco cuando, accidentalmente, salva la vida de un hombre en una gasolinera local tras un extraño altercado. Lo que Daisy no sabes que ese hombre no es un viajero común. Es Blake Harrington III, el CEO de un conglomerado tecnológico con sede en Nueva York y uno de los solteros más codiciados del mundo. Interpretado por el carismático actor James Whitmore, Blake se encuentra en Willow Creek como parte de un retiro obligatorio, buscando reconectar con su humanidad tras una serie de escándalos corporativos. Desde el primer cruce de miradas, el contrast entre Daisy y Blake se es evidente. Ahí radica uno de los encantos más potentes de la serie, donde ella es espontaneidad, él es protocolo. Donde ella confía en la intuición, él se guía por gráficos y métricas. El guion, escrito por Marilyn Spaulding, brilla en su capacidad de crear situations líneas de humor y ternura al explorar cómo estas dos almas aparentemente incompatibles comienzan a encontrar puntos en común. Desde una escena donde Daisy le sirve comida serena que Blake no logra identificar, hasta una escena inolvidable donde ella le enseña ordenar una beca mientras él intenta mantener su traje limpio. La serie ofrece momentos memorables sin que en la caricatura. La historia se desarrolla con ritmo constante, sin prisa pero sin pausa. A medida que Blake se va integrando en la comunidad de Willow Creek, los lugrinos, desconfiados al principio, comienzan a aceptar su presencia, gracias en parte al entusiasmo genuino de Daisy. Sin embargo, el verdadero conflicto se desta cuando la relación entre ellos empieza a intensificarse. La noticia llega a los medios. La alta sociedad de Nueva York no tarda en juzgar a Daisy como una oportunista. Por otro lado, en su propio pueblo, algunos vecinos comienzan a murmurar que Daisy está olvidando de dónde viene. Es aquí donde la serie eleva su narrativa, enfrentando no solo un romance improbable, sino una lucha contra los prejuicios, las diferencias de clase, y la definición de lo que realmente significa pertenecer. Lo que distingue Hillbilly Girlie Marries, a Billionaire de otras comedias románticas convencionales es la profundidad emocional con la que trata el crecimiento de sus personajes. Daisy no se transforma en una señora de ciudad, ni Blake se convierte en un granjero feliz. En cambio, ambos se enfrentan a sus propias inseguridades, rompen con sus entornos preestablecidos, y aprenden a ver el mundo a través de los ojos del otro. Daisy, por ejemplo, demuestra que la sabiduría no siempre viene de los libros o de los MBAs, sino de la experiencia vivida y de la inteligencia emocional. Blake, en cambio, redescubre el velo de la conexión humana más allá de las pantallas táctiles y los consejos de administración. Visualmente, la serie es un delete. Los escenarios de Willow Creek son capturados con una luz cálida, casi nostálgica, que es que el espectador Daisy camina por sus campos abiertos. En contraste, las escenas ambientadas en Manhattan están filmadas con un estilo más frío y minimalista, subrayando la distancia emocional entre ambos mundos. Esta decisión estilística refuerza el mensaje central de la serie,
Q el amor vaila, autenticidad puden florsa, incluso, en los entornos más despairs. Otro aspecto destacable es la banda sonora. Q fusiona clásicos del country, con temas modernos y baldas originals compuestas especialmente para la serie. Cada episodio culmina con una canción que parece hablar directamente al corazón de los personajes y del público. Especialmente popular se ha vuelto el tema More Than Boots and Suits, cantado por la propia actriz principal, que ha encabezado las listas musicals durante semanas. En el clímax de la temporada, tras una propuesta de matrimonio inesperada durante una tormenta en medio del campo, Daisy y Blake deben decidir si su amor puede sobrevivir al escrutinio público, a las presiones familiares y sus propias dudas internas. La boda, anunciada en el último episodio, no es simplemente un final feliz, sino una celebración de la elección valiente de ambos por construir un puente entre dos mundos, sin renunciar a quien son. La ceremonia, realizada en el mismo granero donde Daisy creció, va con Blake usando un sombrero vaquero sobre su traditional smoking, es el tipo de escena que queda grabada en la memoria colectiva. En una época donde las historias de amor suelen parecer prefabricadas y poco auténticas. Hillbilly Girlie Marries a Billionaire ha irrumpido en la escena televisiva del 2025 como una propuesta fresca, conmovedora y profundamente humana. Lejos de repetir fórmulas gastadas, esta serie numbers transporta a un universo donde las diferencias culturales no son obstáculos, sino pueden el descubrimiento personal. La historia de Ellie Thompson, una chica de campo sin filtros ni pretensions, y Alexander Beaumont, un empresario millonario atrapado en un mundo de formalidades y apariencias, no solo conmueve, sino que también cuestiona qué significa realmente pertenecer a dos mundos distintos y así elegir el mismo camino. La serie comienza en el corazón del sur rural de los Estados Unidos, donde Ellie vive con su abuela en una pequeña cabana rodeada de bosques, galinas y mucho polvo. Su vida es sencilla, marcada por las labors del campo, las ferias locales y su amor por los caballos. Pero a pesar de su origen humilde, Ellie tiene algo que ni todo el dinero del mundo puede comprar. Un corazón valiente, una lengua afilada y una risa capaz de desarmar al más rígido de los hombres. Interpretada magistralmente por June Callahan, Ellie se presenta como una heroína atípica, espontánea, deslinada y absolutamente encantadora. Su autenticidad es la piedra angular de toda la trama. Por su parte, Alexander Beaumont, interpretado por el aclamado actor británico Henry Rourke, representa el extremo opuesto. Criado entre médicos, internados exclusivos y cónsuges corporativos, Alexander es el epítome del hombre de negocios moderno. Frío, meticuloso, exitoso. Y completamente desconectado de la realidad cotidiana. La razón por la que acaba cruzando caminos con Ellie no es casualidad, sino consecuencia de un accidente que lo obliga a aterrizar de emergencia en las cercanías del pueblo donde vivela. Desde ese momento, el choque entre sus mundos se convierte en el motor de una historia, tan hilarante como emotiva. El primer encuentro entre ambos es un caos absoluto. Ellie, al ver un hombre entrege empapado de barros saliendo de un campo, lo confronta con un vendedor ambulante perdido y le ofrece una cerveza y un sándwich de pepinelos. Alexander, herido en el ego y en el orgullo, intenta explicar quién es, pero ella lo interrumpe constantemente con frases como «Pues aquí no numbers importan los títulos, mijo». Esta dinámica se mantiene durante buena parte de los primeros episodios. Y es precisamente este cruce de perspectivas lo que genera una comedia deliciosa. Los guionistas logran balancear muy bien el humor con momentos de introspección.
permiscendo q los personages evolution de forma orgánica. A medida que la historia avanza, Alexander se ve obligado a permanecer en el pueblo más tiempo del esperado. Mientras espera que su equipo lo rescate va a repair su jet privado. Durante este tiempo, Ellie lo adopta casi como un caso perdido. Lo lleva a montar a caballo, lo obliga a probar chili picante, e incluso lo inscribe en un concurso de cocina sin que él lo sepa. Sin embargo, lo que comienza como una relación forzada por la situación, empieza a transformarse en una conexión genuina. Ellie descubre que Alexander no es solo un magnet arrogant, sino un hombre profundamente solo, que ha pasado toda su vida rodeado de lujos, pero sin nadie en quien confía de verdad. Por otro lado, Alexander queda fascinado con la manera en que Ellie ve el mundo. Donde él ve números, ella ve personas. Donde él prevé riesgos, ella apuesta por el instinto. La química entre los actors es palpable. Va eso permite que la evolución del romance no se sienta apresurada ni forzada. De hecho, uno de los grandes éxitos de la serie es mostrar cómo ambos personajes se resisten a enamorarse. Alexander teme perder el control de su vida perfectamente calculada. Ellie me teme dejarse seducir por un mundo que le resulta superficial. Pero, como suele suceder en las mejores historias, el amor termina derribando todas las barreras. La llegada de la alta sociedad a este entorno rural ocurre cuando Alexander decide invitar Ellie a una gala benéfica en Nueva York. Allí, las cosas se complican. Ellie es ridiculizada por la prensa, criticada por los socios de Alexander y despreciada por su madre. Una mujer glacial que uno concibe la idea de tener una nuera sin linge. Estos episodios marcan un giro dramático en la trama. Colocan a Ellie frente a su merdelma. Puid amara un hombre que pertenece a un mundo que la rechaza. Puid Alexander defende su amor sin traicionar sus responsabilidades. La serie no se limita a mostrar el romance. También aborda temas profundos como el clasismo, el miedo al rechazo, la presión social y la importancia de la identidad. Ellie, en lugar de intentar encajar, decide mantenerse fiel a sí misma. Esa decisión la convierte en un símbolo de fortaleza. La escena en la que, durante una cena de gala, se levanta para leer un poema que escribió en honor a su abuela fallecida. A pesar de las burlas, es uno de los momentos más conmovedores de toda la temporada. Es también el instant en que Alexander se da cuenta de que no puede vivir sin ella. Visualmente, Hillbilly Girlie Marries a Billionaire es una joya. La fotografía destaca la belleza de los paisajes rurales con una paleta cálida y natural, mientras que las escenas urbanas contrastan con tonos fríos y elegantes. Este juego visual no solo enriquece la experiencia estética, sino que refuerza el mensaje central de la serie. Los mundos opuestos pueden encontrarse voluntad, amor y respeto. La música, una mezcla de country moderno y baldas orquestales, acompaña perfectamente la evolución emocional de los protagonistas. La culminación de la serie llega con una boda inesperada pero profundamente emotiva. Después de meses de altibajos, tras rechazar públicamente una oferta de fusión multimillonaria que comprometería sus velas, Alexander regresa al pueblo, vestido con jeans, botas y un anillo rico a mano. En una ceremonia sencilla, al atardecer, rodeados de vecinos y animales de granja, ambos se dan el sí entre lágrimas y risas. No es solo el final feliz de un cuento romántico. Es la afirmación de que el amor verdadero no conoce clases sociales, y que los prejuicios pueden ser derrotados por la autenticidad. En un año donde las series de romance han saturado las pantallas con historias recicladas, llega una producción que no solo refresca el género,
Sino culo sacu desde sus cimientos. Hillbilly Girlie Marries, a Billionaire. Estrenada en 2025. No es solo un título curioso que arranca sonrisas, sino un fenómeno narrativo que ha atrapado espectadores de todas las edades con una historia que combina humor, crítica social, evolution emotional y un romance improbable que desafía las normas. La serie gira en torno a dos personajes opuestos en todos los aspectos, pero unidos por un vínculo que se fortalece a pesar de las expectativas, el entorno y los prejuicios. Esta es la historia de Jolene Sue McCoy, una chica de campo que vive con su madre, tres galenas y un cerdo llamado Presley. Vive de Dominic Langford, un multimillonario británico que hereda un imperio de inversiones tecnológicas en Silicon Valley. Desde el primer episodio, la serie rompe esquemas. Jolene Sue, interpretada por la explosiva y carismática actriz Dakota Lynn Hart, no es la típica damsela serena, ingenua ni caricaturesca. Es audaz, sarcástica, y muy consciente de lo que los demás piensan de su acento, su ropa y su estilo de vida. No le importa. Su vida gira alrededor del tolo mecánico familiar, las carreras de tractores y su sueño secreto. Abrir una escuela de art para niños en su pueblo, Creekwater Ridge. Dominic, por el contrario, es todo precisión y estrategia. Su vida es un calendario digital repleto de reuniones, cenas formales y decisiones multimillonarias. Es interpretado por Lucian Thorne, quien logra encarnar esa mezcla de frialdad externa y tormento interno con una elegancia que impone. El encuentro entre ambos es tan inverosímil como electrizante. Dominic, tras una crisis de imagen que amenaza su reputación, viaja incognito por Estados Unidos en busca de una causa social que lo humanes a los ojos del mundo. Una tormenta lo obliga a detenerse en Creekwater Ridge, y su auto importado queda averiado. Lo lleva remolcando nada menos que Jolene, quien al verlo trajeado en medio del barro, suelta una de las líneas más recordadas del primer capítulo. ¿Usted es un banquero o un mimo fúnebre? A partir de ahí, comienza un viaje de descubrimiento mutuo que nadie, ni ellos, ni los espectadores, espera. Lo magistral de la serie es cómo maneja el ritmo del desarrollo. No se precipita en unir a los protagonistas, sino que los obliga a convivir, a chocar, a desarmarse emocionalmente y a reconstruirse. Dominic, forzado a cuidarse en el pueblo por una avería que resulta ser más grave de lo esperado, o quizá manipulada por la propia Jolene, según algunas teorías de los fans, comienza a involucrarse en las dinámicas del pueblo. Al principio se resiste, se cuella, y hasta duerme con tapones para no escuchar los galos. Pero poco a poco, el encanto de Creekwater y la autenticidad de sus habitantes lo desarman. Jolene, por su parte, ve en Dominic algo más que un hombre de ciudad perdido. Ve alguien que también está buscando su lugar. Y es precisamente eso lo que convierte a la serie en una joya. No se trata solo de una historia de amor, sino de una historia de identidad. Ambos personajes enfrentan sus propios miedos. El miedo de Jolene a ser considerada demasiado poca cosa para aspirar más, y el miedo de Dominic a dejar de ser demasiado perfecto para que otros vean su humanidad. El guy navega con sensibilidad por estas emociones, construyendo diálogos que no son meramente románticos, sino profundamente introspectivos. Uno de los momentos más poderosos ocurre cuando Dominic, en medio de una fiesta del pueblo donde lo obligan a cantar karaoke vestido de vaquero, se quiebra y revela que uno sabe quién es sin su dinero ni sus threads. Jolene lo mira con una mezcla de ternura y desafío, y le dice, pues vas a tener que averiguarlo sin que nadie te escriba el cheque. Esa frase resume gran parte del mensaje de la serie.
El vela no se mide por la cuenta bancaria, sino por el carácter. A nivel técnico, la producción es impeccable. La dirección de fotografía capta la belleza natural del entorno sereno con una calidez que envuelve. Los colores terrosos, los atardeceres dorados las noches estrelladas se contrastan de manera sublime con los grises urbanos los espacios minimalistas del mundo de Dominic. La música también cumple un rol protagónico, con una banda sonora que mezcla country alternativo, folk melodías contemporáneas que accompanian cada transition emotional con precisión. Por supuesto, como en toda historia con elementos de cuento de hadas moderno, लगेगा el momento del conflicto externo. Cuando la relación entre Jolene y Dominic comienza a afianzarse, la prensa sensacionalista descubre su paradero. Los titulars lo acusan de rapturarse, while los inversionistas lo amenazan con abandonar su empresa. Al mismo tiempo, en Creekwater, algunos vecinos empiezan a desconfiar de Jolene, sugiriendo que se está aprovechando de Dominic. Esta doble prisión genera una crisis en la pareja que los obliga a tomar decisiones difíciles. Es en este punto donde la serie brilla, mostrando que el amor verdadero no siempre se trata de mirarse a los ojos, sino de mirar en la misma dirección, incluso cuando todo alrededor tiembla. Sin caer dramatismos excesivos, Hillbilly Girlie Marries a Billionaire logra equilibrar la emoción. El humor y la crítica social. Es una serie que habla de cómo los prejuicios de clase, los estereotipos y el miedo al que dirán pueden sabotear, incluso los vínculos más genuinos. Y al mismo tiempo, es una carta de amor a la idea de que la autenticidad es más poderosa que cualquier fortuna. El cierre de la primera temporada. Un gesto sencillo, un anillo de compromiso hico a mano con hila de pescar un te eligió a ti. Este caos en lugar de una declaración ostentosa. Deja al espectador con el corazón apretado, pero esperanzado. Esa es quizás la mayor virtud de esta historia. Que en medio del ruido del mundo moderno, numbers recuerda que el amor verdadero aupuid en contras donde menos lo esperamos. Incluso entre galenas, pero hay multimillonarios perdidos, en un rincón olvidado de América, donde los campos de maíz balan con el viento vida Paris transcurrir al ritmo posado de los amancios rurales.